ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। I've been teaching at Green Park School now for 21 years. ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਲੀਗਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੀਗਲੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। So it's important that when you're looking at your visa status that it specifies that you have the ability to study in New Zealand as a domestic student at a primary school, the free or cheaper access to our education system. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਐਜ਼ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫੀਸ $450 ਆ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੈਮ, ਲਾਈਕ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਔਰ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ। It's illegal for us to touch a child in a classroom in New Zealand. ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। 8 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, 5 ਟੀਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡੂ ਯੂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬੁਲਿੰਗ? Punjabi language week aa raha. We got something for you for Punjabi language week. So these are all the alphabets of Punjabi. It's like Uda Ada. ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫੀਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕੀ ਫੀਸ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਲੋਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਦਿਸ opportunity to come here. So we have Heidi with us and she is the deputy principal right now. Can you please tell me a little bit about yourself? Well, my name's Heidi Jenkins and I've been teaching at Green Park School now for 21 years. Okay. I've been teaching altogether for 24 years and I've taught
a lot of age range. I've done lots of work with our ESOL students, which is our English students with a second language or a third language. And at the moment, I'm doing our students with additional needs. We call them our neurodivergent students. ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਏਜ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਆਸਕ ਯੂ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕਮਸ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ how the schooling system works, like at what age children start their schooling and how they progress. So in New Zealand, children can legally start school at 5 years old. Many schools do cohort entry, which means that they take 2 entries per school term. But your child needs to be 5 when they begin school. Okay. It is compulsory. It is illegal if your child has not started a school in New Zealand by 6. So they need to be at a school between 5 years and 6 years in New Zealand. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ until what age they stay in primary school? In primary school, in the Tauranga area, we have some full primary schools and some contributing primary schools. Okay. So a full primary school, children go from 5 years old through to year 8, form 2, like our intermediate school. Our school's a contributing school, so we go from years 1 to year 6. ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਈਅਰ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਅਰ 6 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਦੇ ਸਪੈਂਡ 2 years in intermediate and after that they go to college, right? Yes. Which is how many years in intermediate and college? If your child has come from a contributing school and they go on to an intermediate school, they spend 2 years at Tauranga at an intermediate. Those years are called year 7 and year 8. They then go on to a secondary school or a college, which they start from year 9 through to year 13. A child in New Zealand can leave legally when they're 16 years old, but many children will go through to year 13 and then eventually finishing school at 18 years old. Okay, so do they have to legally study up to year 13 when they are 16 years old? Most children will turn 16 in about year 11. So you'll have some early school leavers that will then go on to something like an apprenticeship or employment. So they legally have to be in school until 16, and then children who are going on to university will have to continue past that because they'll need their entrance qualifications, which they get in year 12 and year 13, which will enable them to enrol in a university in New Zealand. Interesting ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਲੀਗਲੀ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਹਾਊ ਕਿਡਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਆਲਸੋ what happen if the
Kids are coming from overseas, like international students. Okay, so to enrol in a school, generally if you've got a child who is like 4 years old, it's a really good idea to start the enrolment process early. Please don't wait until the child is 5 because we need to know numbers. It helps with planning and to ensure we have enough teachers in our spaces. At our school, you can come into our school office. You then complete an online enrolment form. For migrant families, often they'll bring an English speaker with them to assist with the enrolment process. You will need to provide proof of address. That needs to be a utility bill, such as a rates invoice or an electricity, a power invoice. It cannot be a phone, like a cell phone provider. Okay. So it has to be something directly related to the home. Yeah. You will then also need to bring your visa status if you are a migrant to New Zealand and your passport. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ 4 years old, ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਟਰਬਲ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Most schools in New Zealand are zoned. So that means every school has a geographical area and those children go to generally their closest school. The zone process is often shown on school websites. This is the reason we ask for proof of address, because we only have enough spaces in our school to take children who are in zone. Once a term, we do an out-of-zone ballot. So a ballot, you add your child to the ballot if you do not live within the school zone that you wish to enrol your school in. It is then a ballot process, and you'll find out approximately 6 weeks to 10 weeks prior to your school starting if there is a space in the school. Legally, we have to take all children who live within our school zone. Okay. At some stage, we have spaces where we can take a small number of out of zone. Alright, so ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੀਗਲੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਰੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। Once you've completed the enrolment process, most schools will then have an interview where they meet the family and the child before they start school. At our school, for example, this is a compulsory, essential part of the transition process. Then generally the child will be able to begin the school the next day, unless they're a new entrants, year 0 of course, and then they'll start on the next cohort entry. At this interview or at this enrolment meeting, you'll get a tour of the school, you'll get to meet some of the senior management team, you'll have the chance to buy the stationery required for your child to participate in that school, and most schools will sell stationery packs. And then you'll be able to purchase the uniform if they sell them via the school. Some schools you'll need to go to like a New Zealand uniform shop or purchase online. Other schools will hold stock. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿੰਪਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਕੀ ਨੇ? ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ? Our school, for example, is a state school. We're not a private school. So
Our school and many primary schools will choose a government scheme where the school gets paid an additional amount of money from the government. Therefore, we cannot charge fees for children to attend school. Other schools opt out of that arrangement. For example, Tauranga Boys College, and you'll see that they have a donation, so that it will be included on your digital account, and that's because they've opted out of the government scheme. So generally, state schooling in New Zealand is very cheap or free, apart from the extracurricular activities or overnight camps. ਸੋ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਸਕੂਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆ। What happened to the international students? So children who arrive in New Zealand on a student visa or their ability to study in New Zealand and parents haven't migrated to New Zealand can attend a primary school as an international student if that primary school has an international code that is able to have international students study at this school. At a primary school, this is approximately $450 per week. At a college and intermediate, the fees do increase as the age of the child increases. So it's important that when you're looking at your visa status, that it specifies that you have the ability to study in New Zealand as a domestic student at a primary school or secondary school. That will give you the free or cheaper access to our education system. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਗਰੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫੀਸ $450 ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ $1800 ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੀਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀ ਆ। So we do have some families of children who are New Zealand born to migrant parents. If a child has a New Zealand passport, they do not require a visa to study in a New Zealand school. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਲਾਈਕ I have done all my schooling back in India, and what I've noticed is the education system is really different here. So can you explain a little bit how the teaching goes in the classes, like what is the ratio of the students to the teacher, and how just the way of teaching here? The ratios of students in our new entrance classrooms, in our year 1 spaces, is 1 teacher to about 18 children. In year 1 and year 2, that ratio increases 1 to 22 to 24. In year 3 through to year 6 at a primary school, it could be 28 to 32 students for a higher number of students. ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 22 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ 27-28 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। How do you discipline them, like if they're not behaving or not listening, all that, you know? So we call it positive behaviour for learning in a New Zealand education system. We are not allowed to physically punish a child. We refer children back to our school values, and then there's consequences, so it could be time out of class, diverging the behaviour. We try and use a positive management strategy, redirect them back to a task. Sometimes we give them a little bit of time out of a classroom to reset, come back in, but definitely no physical when it's illegal for us to touch a child in a classroom in New Zealand. And it always works? No, not always. All children behave differently and have different morals, values, expectations in the home environment. So sometimes parenting is evident in a classroom, of course, and we do have children who push the boundaries
needs. We then would use a senior lead team like a deputy principal and assistant principal to help with the more difficult children. But generally we have a process in place if it's a child who frequently bends the rules. ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। Thank you, Heidi. That was really well explained, and quite a few things are eye-opening for, I'm sure, for a lot of viewers as well. ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। Heidi, I really want to ask you about the kids with special needs. Do you have any like special teachers or special programs for them as well? Good question. So in the New Zealand education system, if we have a child with very high needs, that could be a child who's neurodivergent, so like a non-verbal autistic child, Okay. a child with cerebral palsy, Down syndrome. We have a system in New Zealand that we apply for. It's called ORS, Ongoing Resource Scheme. It's very hard criteria to meet. If a child is accepted as an all student, they get specialist teaching time every week. They get teacher aid hours. They can also then choose as a parent if their child will continue in a state school or if they go to a special school. So in our area in Tauranga, we do have Tauranga Special School. So those children are with generally very high needs and a very small classroom ratio of 1 teacher to 8 students, with about 5 teaching assistants. In the state school, a child with additional needs or neurodivergent, which is your autistic, Asperger's, ADHD type children, they will be in the mainstream class with the 28 from 18 to 30 children and may have a teacher aid with them. ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਟੋਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੀਚਰਸ 8 ਕਿਡਸ ਔਰ 6 ਕਿਡਸ, 8 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, 5 ਟੀਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਾਈਡੀ, ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਦੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਕ English, math, science, all that,
co-curricular activities like sports, and what else is done at school? Can you talk a little bit about that? So every school is different in New Zealand, but generally schools will have a sports coordinator for their extracurricular sports. So organisations like Sport Bay of Plenty, Auckland Sport, hockey associations will communicate with schools. They will then enter their teams based on the different codes that are available. So you'll have your winter sports codes. Rugby often is done at club level, not school level. Okay. Football is often done at club level, not school level. Things like hockey, netball, those winter sports are done at school level, and a school will enter school teams. Basketball, volleyball. We then have other extracurricular sporting organisations that come in, like we have tennis coaching that parents can pay for after school. We have golf coaching. Children can participate in gymnastics, karate clubs if they're available at your school. So each school is a little bit different, but often these things are advertised in the school newsletter. The children will be aware of them, so it's just helping the parents navigate the school websites to access where they can find out about these extracurricular activities. Even down to things like art classes, drama classes are often available from your school network. In the music part of the curriculum for extracurricular activities, many schools like ours, for example, have itinerant music teachers that come into school often before or at lunch times, where you can pay for drum lessons, guitar lessons, violin lessons, singing lessons. So again, this is all school dependent on what music teachers are available in the area, but please ask at the school office as they will be able to point you in the right direction. ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋ-ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਕੂਲ ਟੂ ਸਕੂਲ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਰਮਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਗਿਟਾਰ, ਵਾਇਲਨ, ਆਲ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। As part of the New Zealand curriculum, there is many curriculum areas that we cover in primary school. So we have an English curriculum, a mathematics curriculum, science, technology, social studies or social science. We have a PE and health curriculum, and we have an arts curriculum. In the arts curriculum, it covers music, dance, drama, and visual arts. ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਸਕੂਲ ਟੂ ਸਕੂਲ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਮਚ ਹੋਮਵਰਕ ਡੂ ਦੇ ਗੈਟ, especially at primary school? Okay, again, homework varies between schools. It is not compulsory for teachers to send home homework in New Zealand. Generally, school children will receive some in the junior years of their schooling. They'll have some spelling words, they'll have a little reader, a reading book that they'll take home to read, and sometimes some basic facts, so some maths maintenance activities like basic addition, subtraction, names of shapes, and then as they move up. But again, it is not compulsory, so this will vary between school and school. As you progress through to intermediate, that also varies, and on to high school. Generally, the homework is work that the children haven't completed during the class time, or the expectation, the amount of work that the teacher needed to get through is not completed during the day, so the children will then be asked to complete that as part of their homework. You know, when we were in school back in India, we had a big bag with all the subject books, and we have a lot of homework. We used to have
2 to 3 hours at home just completing our homework. ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਬਟ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। How do kids get to school? Is their parents dropping them or school buses? And also I want to ask you, like, what happened during the holidays? Okay, I'll talk about transport to and from school first. Depending on where you live, there may be a public funded bus service. Okay. So generally you have to live a little bit further a distance away from school for there to be a bus service in your area. We have one bus service that operates from our school, and it does like a rotation, and it would almost be like an hour on the bus if you're the last drop off. Okay. Some children also choose to take like the hopper bus, so the local school bus, and buzz on and buzz off with their B cart. There's no charge to that for school children during school hours, or actually before school and straight after school. Depending on the distance children live from the school, they scooter, they ride their bikes, they walk to school, and then we have a large number of parents who will drop their child at the school gate and at the drop-off zone. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਵਜੇ ਬੱਸ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਆਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਈਡ ਔਨ ਸਕੂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਡਰੋਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ because some parents finish work late. Do you have after school facilities? And same thing, like what happened in the school holidays? So some parents do begin work early in the mornings, and so again this varies between school. Our school has two before school programs. One operates on our school site. It is a user pay system. So if you're for example, if you begin work at 7 a.m. in the morning, you are able to book in on a website and join Playtime. It's called Playtime, and your children can come to the before school or after school program that are run on site. We also have an off-site provider where the children can walk to, or on wet days, a little minivan comes to collect them. These programs also operate during the school holidays as a holiday program with a different theme for each day. They are relatively costly, upwards of $50 a day per child, and if they're going on excursions or extracurricular activities that day, then there might be admission fees on top of that. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 7 ਵਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ 9 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੌਲੀਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ। Generally, children can be dropped off at their primary school, intermediate school, 30 minutes before school starts. If your school begins at 9 a.m. for instruction, generally from 8:30. Some schools are a little bit more lenient. Our school you can drop off just after 8 o'clock, but generally children need to be collected at 3 p.m. 3:15 would be the latest that you'd need to collect your child, unless you have them enrolled in the after school program. ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਸਕੂਲ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਡਰੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ 3:15 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3:15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3:15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ 19 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਟ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3:15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ।
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Heidi, there was a big like thing about going into private school or a government funded school. So what difference does it make here in New Zealand? So in New Zealand, there's 3 different types of schools. We have a fully public government school, like the school that I teach at. Then there is a state integrated school. They're schools with generally like a Christian character. So examples in the Bay of Plenty for a primary school would be something like St Mary's Catholic School. We then have Bethlehem College, which is like a faith. So generally the faith-based ones are state integrated. They do come with a cost, not as much as a private school, but there's still a termly fee to attend those schools. And then you have the fully private schools that receive very little to none, I believe, government funding. So they're a user pay system. So you're paying upwards $500, $600 a week for your child to attend a fully private school. We just have one in our area, which is ACG, and that comes with a heftier price tag. 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਫੁੱਲੀ ਫੰਡਡ ਸਕੂਲਸ, ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ what was the second type of schools? State integrated. State integrated schools, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਫੁੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੋਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 20,000 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 4-5,000 ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, $500-600 ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ Heidi, what difference does it make in education and other activities? So one of the biggest differences between a state and a private school will be the ratio, so the number of children per class. Generally at a private school, the ratio to student to teacher ratio will be lower than a state school. Another difference is the curriculum they follow. So by the time your child gets to secondary school onto college, they generally, New Zealand schools will be following the NCEA achievement standards. In a state school, they might be following the British or the Cambridge exams. So worldwide examinations, whereas the ones generally in state schools are the New Zealand based qualification. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 18-20 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਫ ਹੈ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਕੂਲਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੂਲਮ ਵੀ ਕਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ for today is about bullying. You get so many kids who are from a different nationalities, like talking about the Indian kids, especially Punjabi kids, they have long hairs or could be any reason. Do you come across bullying in school, and how do you deal with it? Good question. I wish the answer to that would be no, but I think in all facets of life there is always a form of bullying, and a school is no exception. We have more children of multicultural, different values, different family backgrounds. So we classify bullying as not a one-off instance. Bullying is something that happens multiple times. Internet use of social media is another, apart from things like race, but social media is another issue, especially in our more senior years, where children have access to social media platforms at home, Snapchat, those sorts of things, and that's out of our control. But generally those issues don't stay at home. They also come back to school the next day. So some of our biggest bullying issues are things that are happening out of school hours, but are then brought back onto the school site, and then the teachers are left to deal with them. We also, of course, there is always ongoing case of
children say what they think. They don't have a filter at times, like adults learn to have a filter. So we also deal with that, and generally we teach positive learning, so that it's great that we have multi-cultures at our school. We celebrate each culture for who they are. We're all different. We all bring something special. So we try and turn it around to make it a positive thing. But of course, there's always the exceptions. ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ, ਹੋਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੋਨਸ, ਟੈਬਲੇਟਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੂੜਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬੁਲਿੰਗ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਿਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I have noticed that you involve kids and you celebrate any cultural or other beliefs very well, like Diwali, for example. You have done that again. I really want to say thank you on behalf of the whole community. You always do so well and encourage kids to participate in all those sort of festivals and celebrations. Yep, it's one of our favourite festivals of the year. All our staff do dress up for Diwali, and all children are involved. I think the most rewarding part is seeing the Indian culture being valued by our children at our school. You see their little faces light up, and that makes a difference for us, and that's the reason we do celebrate it each year. We also celebrate many language weeks. So Punjabi language week is coming up, and of course there's many Pacific Island. We celebrate a lot of language weeks, and it just gives children a sense of purpose. It gives them a feeling of belonging, that their culture is valued in our community. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆ। ਸੋ Heidi, like you mentioned, I'm glad you mentioned about Punjabi language week. We got something for you for Punjabi language week. So these are all the alphabets of Punjabi. It's like Uda Ada, same as ABCD. And we also got all the numbers like 1, 2, 3, 4, 5 up to 9. And so that's something for the school. But thank you for doing like what you do for the community as well. Thank you so much. This will look great. We always do a Punjabi language week display. Each language week we do have a display in our library, and we get Punjabi books from the National Library delivered to our school too. So we have some books in mother tongue, which is already really, really great. So we love celebrating other cultures, and I'm pleased to be able to help you today. Thank you so much for your time as well. It was wonderful to talk to you, and I'm sure like our viewers have got a lot of knowledge about how the school system works as well, and they have a good understanding of everything about the schools. Thank you so much, Heidi. Thank you for that.